Ramiro, aveva, trenicet, anni, e una vita, scandita dal silenzio, viveva da solo, affare Visentino, un piccolo, paese nel cuore del Veneto, dove il tempo, sembrava, scorrea poi lento, e la gente, ricordava, ai volti, meglio, dei nomi, in quella stessa casa, appena, un anno o prima, aveva condiviso, Ogni, angolo con Martina, una donna che non solo aveva segnato la sua esistenza, ma che pareva rifiutarsi di lasciarla, persino dopo la morte. Tutto era cominciato durante una delle saghe patronali del paese, tra luci, colorate, e l'odore dolcestro del panocchi, erostate. Martina era apparsa dal nulla, ballando da sola accanto a una bancarella di frittelle. Indossava un vestito rosso che contrastava con la polvere del selciato e aveva uno sguardo deciso, penetrante. Quando Ramiro si avvicinò con una battuta qualsiasi, le rispose senza parodia, ma con una fermezza che lo disarmò. Lo sapevo che saresti e da quel momento non si fu poi ritorno. Il giorno dopo si presentò davanti a casa sua con due bicchieri di tabacco e una frase che lui non avrebbe mai dimenticato. Non ti ho chiesto se volavi, sono venuta perché ormai faccio parte della tua vita per un certo tempo. Lui accettò quella intensità, si sentiva importante, scelto, nessuno prima gli aveva mai dedicato così tanta attenzione, ma quell'amore era accompagnato di un'ombra. Martina era gelosa, ossessiva. Diceva che l'amore vero era unico e eterno, che alcune anime si riconoscevano e che nemmeno la morte poteva bidare. Ramiro pensava fossero esagerazioni, frasi poetici che parlavano più di lei che del futuro, che avrebbero potuto avere insieme. Una sera tornò tardi dal lavoro, lei lo aspettava nel letto con il cellulare in mano e lo sguardo fissato che baciava. Inoltre, se un giorno osai lasciarmi, Ramiro, ti giuro che resterò. Lui rise imbarazzato, sperando che anche lei lo facesse, ma non successe. Col tempo le parole devenoro gabby, le crisi sempre più frequenti, il controllo più sottile, ma poi tornavano I gesti dolci canzone dedicate, torta di polenta appena sfornata, solo perché lui l'aveva nominata una volta. Ricamicon il suo nome era convivere in una spiral dove amor e paura si spiravano, rimasero insieme quasi 2 anni. Poi in una curva maledetta sulla strada per l'azienda agricola dello zio, dopo una light asciutta per un abbraccio e una parente, leto sprendò. Ramiro se la cavò con un taglio al superciglio. Martina no more sol colpo aveva il volto rivolto verso di lui, en legoro sorriso sol labbra. Dopo il funeral, che fu breve con pochi presenti, Ramiro non pians provos plevo, ma col tempo capce Martina non se n'era mai andata davvero. E se anche tu ami storie come questa, iscriviti, attiva la campanella e raccontaci nei commenti qual è stata la tua esperienza più spaventosa nella vita. Dopo mesi passati e evitare chiunque gli chiedesse di Martina, Ramiro decise che era il momento di provare ad andare avanti. Non sapeva se fosse pronto, ma sapeva anche che restare nel sapeva nel sapere non era un'opzione. Così conobbe Laura, una maestra della scuola elementare del paese. Era diversa da tutto ciò che lui aveva vissuto, discreta, pacata, con una voce bassa che dava pace. Si incontrano per caso al mercato del martet. Ramiro teneva in mano una zucca con aria perplessa e lei, ridendo, si avvicinò per io. Se non sai seguirla di certo, non saprei cosa narla. Disse,
sorridendo. Quella battuta semplice, rup qualcosa dentro di lui, come se la normalita potesse essere ancora possible dopo qualche incontro. L'ora accetto l'invito fu a casa sua, tranquillo, preparano crema di zucca, ascolterono musica strumentali, e parlarono del tempo, del lavoro, di quanto poco sapessero l'uno dell'altra. L'ora non fes domande sul passato, dis solo con tono gentile, che la casa la sembrava pesante, come se l'aria non circolasse bene. Ramiro lo attribuì all'età dell'edificio. Era una casa antica, costruita dal nano con muri, spessi e finestre strette, ma in fondo sapeva che quella densità non veniva dai ricordi dal legame irrisolto con qualcuno che ormai non c'era più, o almeno così voleva credere. La terza notte in cui l'ora d'orme de Louise tutto cambiò. Ramiro si svegliò di soprassalto. L'ora era seduta sul letto, tremava ed era sudata, freddiscia. I suoi occhi erano spalancati. Se qualcuno, quai Ramiro, succiro, lui cercò di colmarla, ma prima che potesse altro, lei aggiunse, mi ha sussurrato, all single quotes, Ramiro sente un brivido, una donna, freddo ditto, lungo non se guardo, l'orologio, la cifra lampeggiavano, 2:46 del mattino, la stessa ora dell'incidente, la stessa ora in cui si svegliava Ogni, not senza motivo apparente. Exis la lampada, e cammino verso il corridoio, tutto era buio ma c'era qualcosa di diverso. L'aria non veniva da fuori, ma da dentro, come se la casa respirasse verso l'esterno. Una lieve brezza usciva dalla stanza di Martina, anche se la porta era chiusa. Si rifiutò di tornare a dormire. Dis che la dispaceva, ma doveva andarsene. La mattina seguente non rispose ai messaggi. 2 giorni dopo, Ramiro ricevette un SMS. Scusami ma quella casa non fa per me. Sento che è già abitata. E tu anche. Poi lo blocco. Quella notte mentre Ramiro si lavava il viso, lo specchio del bagno si appannò senza motivo. Non c'era acqua calda né vapor. Eppure, al centro del vetro, approvero 4 parole scritte con un dito. Te l'aveo detto. Ramiro rimise chioso in casa precitomain, non per tristezza, ma per un miscuglio strano di paura e rassegnazione. Cercava di convincersi che tutto ciò che era accaduto con l'ora avesse una spiegazione razionale. Forse lo stress, la suggestione, o solo una brutta. Ma ogni notte quando l'orologio si avvicinava alle 2:46, il suo corpo gli lanciava segnali che la mente si rifiutava di accettare. Quando finalmente si sente un po' più forte, incontrò Alessia. Era nuova affare. Vicentino lavorava all'ufficio anagrafe e aveva un'energia diversa, allegra, pragmatica, con un modo diretto di parlare che contrastava con la donna che Ramiro aveva conosciuto prima. Si trovarono in una cafeteria. Percosso le cercava. Finirono per chiacchierare di alla terza osita. Alessia accetto l'invito a casa. Ramiro pulc tutto con cura. Mias via la foto. Cambiò la lenzuola. Arieggiò la stanza. Voleva ricominciare senza ombre. Cucinarono insieme risero e alla fine della serata aprirono una bottiglia di vino. Erono in salotto quando successe qualcosa di minimo ma impossibile di ignorare. La sedia addondolo in un angolo si mosse leggermente. Alessia lo notò. Se vento cheese la casa era chiusa. La testa cercò di scendere, ma dentro sapeva che non era un caso. Alle 2:46 Alessia si svegliò agitata. Aveva la lacrime agli occhi e mormorava frasi senza senso.
Ramiro, la abbraccio, per calmarla, lei convosi, rota, sushiro, nan soci fosma era qui, mi guardava, come se fossi al suo posto, Ramiro non dorm, il resto, della notte quando, Alessia, se ni ando la mattina, seguente, capce, non l'oreb, poi rivista, e aveva, regioni, nan quando cerco di, trovarla, sui social, scopric che, aveva, cancellato tutto, nessuno, in paesi seppiu, nulla, di lei, quello, stesso giorno, entrando, in bogno, trovo, lo specchio, completamente appanato, nan aveva, usato, acqua calda, nan sera vapor, ma, al centro, del vetro, scritto con, un dito, sera, an avatomo, chiaro, diretto, spitato, la prossima, soffria, di paio, quella phrase, lo distrust, nan serrano, paio scusa, Ramiro nan era solo, nan lo era, lei era stato da quando, Martina era nan si vid ma, si percepis, e ora, stava capendo, qualcosa di ancora, più inquietante, nan solo era rimasta, ma impediva, a chunk di avvicinarsi, e il peccio, era che nan sembrava, avere alcuna, fretta di andarsin, dopo, la scomparsa, di Alessia, Ramiro smise, di cerca compagnia, non per dolore, ma per istinto, di protezione, cominciava, a capire che nan era, solo lui, a pagare, le conseguenze, le dun che, entravano, nella sua vita, portavano, via qualcosa che, non sapevano, nominare, ma che la spingeva, a fuggia, come se Martina parlis, attraverso la mura, come se impons condizioni, invisibili, limiti che, si rivelavano, solo, quando qualcuno, cercava, di oltrepassarli, passarono, messi senza, che nessuno, mettespid in casa sua, fino a quando incontro, Teresa e rivedova, devota una, di quelle persone, che creed, che tutto, abbia una, spiegazione, spiritual, si canabero, alla messa, della Teresa lo saluto con naturalezza, come se non vedesse il peso, che lui si portava addosso, chiacchierano, qualche volta, in piazza e un giorno, Ramiro la invito, a prendere un caffè, a casa sua, Teresa accetto, dis che non aveva, pora che se sia fostato, qualcosa di strano, l'oreb percepito quel pomeriggio, trascorso sereno, parlarono di feed, di perdite, di comognino, affronta il vuoto, sembrava che, finalmente, Ramiro, potesse condividere, il proprio, spazio, senza che, il passato, interferis, ma la casa, ancora, una volta, aveva, altri piani, mentre conversavano in salato, la luce lampeggiò, tre volte, poi, senza, alcuna, ragione apparente, una del taz, si incrinò tre, la mani di Teresa, nancad, nan urto nulla, una creeper, si formò, dal bordeaux, fino al sepano, le poso, la tazza, sol tavolo, palada, e guardò, verso, la cucina, Ramiro, lo sente, più finga, se qualcun altro Luisanu, si mostra, ma osserva, e una, donna, e abbiata, Ramiro, provo, a rispondere, ma nan, si riasc, ali spell di, Teresa, proitata, sulla porrete, anobrasi, stupiava, erano, due secondi, sovrappost, una poia alta, l'altra, poia comparta, ma, entram, perfettamente, synchronicit, una, cmuoveva, l'altra, la Teresa girò lentamente la testa, come se anche lei l'avesse vista. Si alzò piano, prese la borsa, e dis con voce, morbida, questo non è, il mio, posto, e nemmeno, tu sembri, esser, il padrone, di questa casa. Dopo, quell'episodio, Ramiro, non invito, poi nessuno, nan purpura, di cosa, patesa cadia, ma perch finalmente, aveva capito, qualcosa, Martina, nan aspettava, che lui andasse, avanti, lei lo, sorvegliava, lo richiamava, isio che, prima sembrava, dolore, ora, era oltre, una forma di, dominio lonati, ali 246, alle radio si, accelleva da sola, il matteroso, accanto al suo, si abbassava, legamente,
la sadia, adondolo scricchia lava, come se qualcuno stes ricamando, Ramiro smise di spegno, la luce comincio, a parla sottovoce, come se qualcuno potesta vero sentirlo, non si deve, perdono, non cercava spiegazioni, diceva soltanto, so chese qua la casa, senza parole, rispondeva con la sua routine, sempre alla stessa ora, una notte qualunque senza tempesta senza Ramiro, si svegliò alle 2:46, non fu un sogno, non fu un suono, apric, semplicemente gli occhi, e sent che doveva muoversi, cammino in silenzio, per la casa, senza accendere la luce, guidato da un impulso che non comprendeva, si fermò davanti all'armadio che era appartenuto a Martino, era chiuso di nano, sigillato con la sua assenza, ruato la maniglia, il lagno, scricchiolo come se anche lui all'interno tutto era come lo aveva lasciato, il vestito rosso della sagra ancora appes buon flacon di profumo, quasi vuoto, alcun letter, legit con un nastro in fondo, avvolto in un tessuto, ricamato, un quaderno, non era uno normal, aveva una copertina riguda, rivestita di vecchia gamma, con il nome di Martina scritto a mano. Ramiro si sedette sul letto con il quaderno in mano, esito ad aprirlo malo, la prime pagina contenevano ricordi comuni appunti di giorni speciali, frasi di canzoni, pensieri sparsi, ma man mano che procedeva, la calligrafia cambiava, diventava irregolare, agitata, parole cancellate, ripetizioni frasi, ossessive, se mi lasci, torno, se dimentichi, il mio nome te lo erlo, se un'altra prend il mio posto, la porto via sfoglio, con mahani tremanti, ogni riga sembrava scritta con ogni urgenza disperata, fino a raggiungere l'ultima pagina, nessun paragrafo, solo una frase scritta in stampatello, con inchiostro, più scuro, se non sarà mia, non sarà di nessuno. Ramiro Chios, il quaderno di scatto, sentiva il cuore batter nel collo, quando si alzò, lo spicchio della stanza, che non si era appanato per tutta la settimana, era coperto di nebbia, si avvicinò lentamente con il dorso della mano, nepolk, una part, al centro un'altra frase scritta con un dito tremante, non dovevi toccare la mia cos. La frase sfonk piano, come dissolvendosi nel vetro, il silenzio nella casa diventò più denso. Ramiro sentec un formicolio sola, nucanan, c'era nessun vento, ma qualcosa si muoveva nell'aria, non fisicamente, era una certezza che si posava dietro ai pensieri, una voce che non si sentiva, ma che era quella notte non dorme. Rimase in salotto, con la luce tenue, accesa, guardando la sedia, adondolo che si muoveva, ogni tanto, come non provava di un ritmo, invisible, quello che sentiva era resignazione, o forse stanchezza, come se combatta, contro Martina fosse inutile. Il giorno seguente, rimise il diario, nello stesso punto, avvolto nello stessa stoffa, non lo aprec più, ma da quel momento, ogni volta che passava davanti all'armadio, girava di sentire un respiro leggero d'altra parte della porta, non costante, solo una volta, giusto quando stava per allontanarsi. Ramiro cominciò a svegliarsi con dolori sparsi. All'inizio pensò fosse colpa del divano o del freddo notturno, ma poi comparvero ai segni una linea rossastra sul letto sinistro del calo, dove Martina gli dava un bacio ogni mattina. Il giorno dopo, un livido sottile, quasi perfido, all'interno del braccio, poi 2 graffi fini sulla schiena. Andò al consultorio. Il medico di turno lo visitò con calma. Nessuna infusione, nessuna febbre, nessuna infiammazione evidente. Forse ti sei fatto male nel sano, disse il dat.
Ramiro non risposcum spega che ogni sagno appariva proprio nei ponti che erano appartenuti a qualcun altro, cum dia che nan si sentiva malato ... ma accompagnato la notte devenoro più passanti. Ali 246 in punto la radio in cucina si accendeva can una canzone che mattina canticchiava mentre cucinava, sempre la stessa, sempre con lo stesso volume. Ramiro smise di spagnola la ascoltava al buio cum fos part di Enrito, una notte dopo una serata particolarmente tesa. See also presto e ando al mercato all'ingrosso tornando all'otto noto che vetri erano completamente appannati dall'interno, non faceva freddo, non s'era motivo polk il parabrezza con la manica della camicia e il diapav, una phrase scritta con un dito invisible. Me lo avevi giurato. Ramiro fis un passo indietro, non capiva, non ricordava di aver fatto una promessa simile, ma l'aveva sentita dire tante volte da Martina che per un atomo debito se in qualche cadesa non avesse risposto con onesti appena sussurrato, a volte non si rende conto di cio che si accetta quella siro non sino rimaes in cucina fissando la porta della stanza di Martina chiusa a chiavi da settomane. Sentiva qualcosa dietro come una presenza che non si mostrava, non toccava, ma primava un'inquietudine che veniva da cerco distrazione con la television, ma si spence da sola, la lampada lampeggio in bogno, lo specchio si era nuovamente appannato, stavolta nessuna phrase, solo l'impronta di una mano, come se qualcuno l'avesse premuta contro il vetro d'altro lato. Ramiro passò la dita sopra, tremando non era pasmo, non erano sogni, era lei, sempre più vicina, sempre più presenti, e il suo corpo cominciava a parlare per lui, come se fosse reclamato dall'interno, come se lo stessero non alla morte, ma a restare era. Martid Ramiro si, also prima che sorgas il sol, non aveva dormito, non per incubi, ma perch qualcosa dentro di lui gli impediva di chiudere gli occhi. Fis colazione senza fame, si vest distratto, prese la chiave dell'auto senza sapere dove anda, ai suoi passi per abitudine per comando lo porterono lungo la strada che usciva da Ferra Vicentino proprio verso il punto dove più di un anno prima l'età era uscita di strada e la vita di Martina era finita. Guidava piano, la curva del chilometro 17 era nitida nella memoria, ricordava il suono del metallo, del vetro, della terra sollevata, ricordava il sangue sulla sopracciglia e quel sorriso inspiegabile sul volto di lei, un sorriso che ora capiva come o forse una promessa mantenuta. Si fermò, spence il motore con lentezza, la brezza era fredda, anche se il clima non lo giustificava, nessun traffico, nessun rumore, nessun uccello, solo il sussurro del vento che soffiava nella direzione opposta, una falotta gli attraverso il viso e per un attimo sent qualcuno passare accanto a lui, non vide nessuno, ma udì la sua voce flebile cum provenient dalla terra, qui è stato la fine, ma poi anche esso l'inizio. Ramiro non si sedette sul ciglio della strada e restò lì per quasi un'ora, non pensava a Martina come una persona, ma come un luogo che lo conteneva, come uno spazio dove era stato trascinato, non sapeva più dove finivano i suoi ricordi e iniziavano la allucinazione, ma sapeva una cosa, aveva superato un punto di non ritorno. Quando tornò a casa erano passate le 5 del pomeriggio, chiuse la porta, spence il cellulare, abbassò la
Mise, la radio al volume che, piaceva, a Martina numero 2 giro, la sedia a dondolo, verso la finestra, come lei faceva quando ricamava, aprica penna, la tenda, il lascio accessa, una candela, nel corridoio, quella notte, non si mise a letto, si streo sul pavimento, del salotto, la pansia, in su, e aspetto, alle 2:46 in punto la radio, si axis da sola, ma questa volta, senza musica, solo un ronzio, legaro, come un lamento, lontano, dal corridoio, giunse il suono, di lentamente, come se qualcuno, poi cercando, di non svegliare, nessuno, Ramiro, si sollevò, guardò verso, la penombra, non c'era, nessuno, ma sulla sedia, il cestino, era appena, offenda, come se, qualcuno, si fosse, appena, seduto, non provava, pora, non sudava, non tremova, solo una, pesi strana, quasi a spada, era tornato nel luogo, dell'incidente, aveva, aperto la porta, aveva permesso, alla presenza di, ritrovare la via, di cosa, e ora, Martina non doveva, più fazer nulla, perché Ramiro non stava più fogando, da quella notte in cui tornò dalla curva, qualcosa nella casa cambiò, non erano, gli aghettini ai rumori, era la sensazione, che finalmente, tutto fosse al, proprio posto, come se si fosse chiuso, un cicloma, non ono che, libera, io no che in prigione, Ramiro smise, di usare, illo della stanza, principal, preferiva, il divano, o il pavimento, ma, sempre vicino, al corridoio, come se aspetus, che qualcuno, arrivasse el di nan, accendeva, più, luci lasciava, solo una candela, bassa, in un angolo, del salato, come si faceva nei vecchi valori, ogni notte, senza eccezioni, il materasso, di Martina nella stanza, che aveva, promesso di non, aprire, mai più, scricchiolava piano, non saccova, più di capello, alle 2:46, come un ritual punctual, la radio, trasmetteva, una melodia, senza parole, una canzone, antica che lei, fischieteva, mentre spazzava, il telier, Ramiro restava, immobile, ascoltando, come se quello fosse l'unico, smetteva, gesto che lavora, smetteva di, rispondere, ai, messaggi, il suo mondo si, riduce allo spazio, della casa, ai silenzi, condivisi con, qualcuno, che non s'era più, ma nemmeno se n'era, andato, comincio a parla a bassa voce, non come ci, delira, ma come ci, convive, so che se qui ti pace.com, rimessa la sedia, non ho toccato la Tuesday coast tranquilla, in uno di quei, giorni senza nome, tiro fuori, la foto che aveva, nascosto, Laura, Alessia, Teresa, la guardo, una, non ricordava, più le loro, voci, ni ai gesti, ai volti, erano sfocati, presens fugaci, l'unica, immagini, che restava, nitida nella sua, ment era quella, di Martina, la vedeva, col vestito rosso, le mani, infarinate, la dita macchiate, di filo, sempre intenta, a ricamare il suo, nome, riusciva, a sentirla, rida, con quel, tono, che mescolava, dolcezza, e avatemo, poteva, sentire, il suo, profumo, prima, ancora, die, aprire, l'armadillo, una, not la sogno, erano, in una casa che non posto senza finestra, dove il tempo, non esisteva, Martina lo guardava, come all'inizio, con quello, sguardo, che lo, faceva, sentire osservato, dentro, si, avvicino, e gli, discon, voci calma, ora, lei hai capito, vero, est, Ramiro, capiva, non si trattava di porani, di maledizione, Martina non aveva mai voluto spaventarlo, semplicemente, non accettava di essere dimenticata, non era mai andata via da, si era solo nascosta, finch lui non avesse, smesso di si spegliò, con gli occhi, umidi, il letto, sinistro, del materasso, era affassato, nell'aria, flutuava, un intenso, odore, di lavanda ma non, provo angostia, provo, salvo, per la prima volta, non fingiva, più, de vivere, da solo,
lo accetteva, e questo, in un modo, strano, e perverso, glideva, pesi, mentre Ramiro sprofondeva sempre più, in quella convivenza, silenzio con Martina, a centinaia di chilometri, a Fabriano, un altro uomo, viveva, qualcosa, di inquietamente, simile, si chiamava, Matteo aveva, 39 anni, e da quando sua moglie Abril era morta, improvvisamente, niente era più stato normale, nella sua casa Abril, era morta, per un aneurisma, mentre stava, nel salotto, un attimo, stava bene quello, dopo non, respirava, più, Matteo non, pot, fare nulla, il funeral fu breve, pieno di volti confusi, e parole vuote, die allora comincio, a notare qualcosa di strano, negli specchi, della casa, all'inizio pensava, fosse parte dello si guardava riflesso e, sentiva che mancava qualcosa, non capiva che, se o che mancava, non era la sua immagine, ma quella di qualcun altro, passarono, settimane, e Matteo, conobbe, Giulia, un'infermiera, amica di sua, cugina, simpatica, con una conversazione, legora, un'energia, diversa da quella, di Abril, la relazione, nac, in modo natural, Giulia non faceva, molte domande, voleva solo essere presente, ma alla terza, not trascorsa, in casa sua qualcosa si usque dal bogno con la sigamano, tra i capelli, e si fermo, davanti al grande, specchio del soggiorno, corregò la fronte, dove sono, susurrò, Matteo, confuso, si avvicino, e lo vidi, lui era riflesso, ma Giulia no, dove sarebbe, dovuta, essersi, la sua, immagine, s'era solo il vuoto, più in fondo, una figura, femminile, mobile, quasi trasparente, un vestito, bianco lungo, I capelli, che cadevano, I loti del viso, il volto appena visible provo, dis cielo, specchio, era vecchio, rovinato, Giulia Soros, nervosa, ma non torno, mai più, a guardarsi, in quello specchio, quella notte, ali 217, nan la 246, come nel caso, di Ramiro, ma sempre la stessa, ora, a Fabriano, Matteo si, sveglio, al suono, di uno schiocco, secco, era la cornice, di lo specchio, vibrava, come se qualcuno, la stesse spingendo, di dentro, si also, si avvicino, il di sera Abril, più unita, che mai, also la mano e, con un dito, indicò, la stanza, dove dormiva, si Giulia, e infine punto Matteo, come dire, segli, Giulia, se ni, endo quella, stessa settimana, nan disatio, lascio solo un biglietto, le nan, mi vuel, el di, mio va, iso il, suo, nom senza, che nessuno, mi labbia, ditto, Matteo coprec tutti gli specchi, cerco di evitali, ma non sabec, a volte passando, davanti a una, finestra, guardando, una passata, o avvicinandosi, una pozzanghera, vedeva il riflesso, di Abril dietro, di lui come se si, fosse a stessa, oltre il vetro, Matteo non conosceva Ramiro, ma se la loro, storie si fossero, incrociate, si sarebbero riconosciuti, nella stessa, phrase, non si trattava, di fantasmi, ni di maledizione, si trattava di donna cui, era stato promesso, che sarebbero, state l'ultima, e non lo dimenticarono, ma Ramiro si also prima che il sol, toccas la collina, quella mattina non aveva uno, scopo preciso, ma guardando, la sedia girata verso, la finestra, la radio accesa, a basso, volume E, la candela, spenta, senza, essersi, consumata, capta che, non serviva, più, aspettor, nulla, la decisione, era presa, ando in bogno, allo specchio, senza condensa, senza umidità, scris con un pennarello, nero, una, sola phrase, vie bene, Martina, sono tu, nan, com supplica, nan, com reza, com un pat, poi entro nella stanza, di lei e, la sistemo, com la ricordava, il copriletto, piegato, e triangolo, le tend legament, apert, il diario, a copertina rigida, sol comodino,
Apra clefinesta, per la prima volta dopo messima l'aria, non rinfresco, la casa. Porto solo quel profumo, sotel di lavanda, sempre lo stesso quella, not nen ci fu radio, ni posse, ni luci, chesi ex divano, niente, scricchioli, solo un silenzio, denso assoluto, come se la casa finalmente, aves espirato, dopo tanto tempo, ma Ramiro, non si sentiva solo, Ali 246, si sfiglio, con la chiara, sensazione di, un peso, legaro, sul corpo, non una pressione, non una minaccia, era un corpo, tepido, chesi, accostava al suo, un braccio che, gli, singava, la vita con, delicatezza un respiro, lento, sol callo, e una, voce, bassa, colma, che, gli sussurro, all'orecchio, ora, voleva fer del male, voleva restare, aveva ricordata, mattina non cercava, qualcosa, anche dopo, la morte non l'aveva fermata, aveva solo cambiato, il modo in cui abitava, la casa, il modo in cui si faceva sentire, e Ramiro, smettendo di opporsi, la aveva a la porta completamente, nei giorni seguenti nessuno, noto nulla, di strano, cielo, incontrava, per il paese, lo salutava, con rispetto, credevano, che stismiglio, che aves lastito, il passato, che la solitudine, gli aves fatto bene, ma dentro casa, la realtà era un'altra, non si sentivano poia, rumori perch, non si n'era poia, bisogno mattina era, in ogni aghetto, nel lenzuola, che si sistemavano, da sol, negli specchi che, riflettevano solo, s'io che viva, nella sedia, che non dondolava più, ma che si trovava, sempre fuori posto, nei coltelli, perfettamente allineati, nel custino con, un'impronta, identica, ogni mattina Marise, e soprattutto era in lui, Ramiro non parlava, non usciva, non scriveva, a volte si sedeva, sulla sedia, del salato, e guardava la tenda muoversi, con il vento, nessuno seppe se stessas, aspettando, qualcosa, o qualcuno, ma ci passava, davanti alla sua finestra, girava di vedere, du secondo, una paio alta, una paio, iso sempre, insieme, sempre immobili, e alcuni, vicini, per curiosità, o per timore, evitavano, di guardare, direttamente, lo specchio, del bogno, quando facevano, visita, perch qualcosa dentro di loro diceva che, se lo avessero fatto, non avrebbero visto, solo il